Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Recording in progress. Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Om Vishnupada Paramahamsa Parivarajarya Stotara Stephen Grace A.C. Bhakti-Vedanta Swami Srila Prabhupada ki, Namacharya Haridas Thakur ki, प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री नवदीप धाम की, गंगामाया यमुनामाया तुलसी देवी भक्ति देवी की, अनंतकोटि वैष्णव वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, दाय गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय पुत्रे श्रीमते भक्ति-वेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षायित देशधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 2, text 21. Bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṁśayāḥ kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare. Vidyate, pierced, hṛdaya, heart, granthiḥ, knots,
chidyante, cut to pieces, sarva, all, saṁśayāḥ, misgivings, kṣīyante, terminated, cha, and asya, his, karmāṇi, chinna fruitive actions, dṛṣṭe, having seen, eva, certainly, ātmani, unto the self, īśvare, dominating. Translation. Thus, the knot in the heart is pierced, and all misgivings are cut into pieces. The chain of fruitive actions are terminated when one sees the self as master. Purport. Attaining scientific knowledge of the personality of Godhead means seeing one's own self simultaneously. As far as the identity of living beings as spirit soul is concerned, there are a number of speculation and misgivings. The materialist does not believe in the existence of spirit soul, spirit self, and empiric philosopher believe in the impersonal feature of the whole spirit without individuality of living beings. But the transcendentalists affirm that the soul and supersoul are two different identities, qualitatively one but quantitatively different. There are many other theories, but all these different speculations are at once cleared off as soon as Śrī Kṛṣṇa is realized in truth by the process of bhakti-yoga. Śrī Kṛṣṇa is like the sun, and the materialistic speculations about the absolute truth are like darkest midnight. As soon as the Krishna, the sun, arises within one's heart, the darkness of materialistic speculations about the absolute truth and the living beings at once cleansed off. The presence of the sun, the darkness cannot stand, and the relative truth that were hidden within the dense darkness of ignorance became clearly manifested by the mercy of Krishna, who is residing in everyone's heart as a Supersoul. In the Bhagavad Gita 10.11, Lord says that in order to show special favor to his pure devotee, he personally eradicates the dense darkness of all misgiving by switching on the light of pure knowledge within the heart of a devotee. Therefore, because of personality of Godhead taking charge of illuminating the heart of his devotee, suddenly a devotee engaged in his service in transcendental love cannot remain in darkness. He comes to know everything of the absolute and relative truths. The devotee cannot remain in darkness, and because a devotee is enlightened by the personality of Godhead, his knowledge is certainly perfect. This is not the case for those who are speculate on the absolute truth by dint of their own limited power of approach. Perfect knowledge is called parampara, or deductive knowledge, coming down from the authoritative to the submissive oral receiver who is bona fide by service and surrender. One cannot challenge the authority of the Supreme and know him also at the same time. He reserves the right of not being exposed to such a challenging spirit of an insignificant part of whole. A spark subjected to control of illusory energy. The devotee are submissive, and therefore the transcendental knowledge descends from the personality of Godhead to Brahma, and from Brahma to his sons and disciples in succession. This process is helped by the Supersoul within such devotee. That is the perfect way of learning transcendental knowledge. This enlightenment perfectly enables the devotee to distinguish spirit from matter, because the knot of spirit and matter is united by the Lord. And this knot is called ahankara, and it falsely obliges a living being to become identified with matter. As soon as this knot is loosened, therefore, all the clouds of doubts are at once cleared off. One sees his master and fully engages himself in the transcendental loving service of the Lord.
making a full termination of chain of fruitive action. In the material existence, living being creates his own chain of fruitive works and enjoy the good and bad effect of those actions life after life. But as soon as one engages himself in the loving service of the Lord, he at once becomes free from the chain of karma. His action no longer create any reactions. So, in this verse, explain about the secondary result of devotional service. பக்தி சேவையின் இரண்டாம் பட்ச விளைவை பற்றி இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So, in the last few verses, and talked about the primary goal of bhakti, that is prema. கடந்த சில பதங்களில் பக்தியின் முதன்மையான இலக்கு பிரேமையை பற்றி விளக்கப்பட்டது. So, in that, how to by doing devotional service, you will get prema. But here, the verse is talking about by doing devotional service, by seeing the Lord, we will get rid of all our sufferings. அந்த பதங்களில் பக்தி சேவை செய்வதன் மூலமாக பிரேமை கிடைக்கிறது என்று விளக்கப்பட்டது. இந்த பதத்தில் பக்தி சேவை செய்வதன் மூலமாக துன்பங்களிலிருந்து நாம் விடுபடுவோம் என்று விளக்கப்படுகிறது. So, Jiva Goswami says in his purport, by seeing the Lord internally and externally. Internally means through mind. Externally means not thinking use of mind, by directly seeing. When we see directly Lord, we will cut off all our ignorance. ஜீவ கோஸ்வாமி பகவானை உட்புறமாக பார்ப்பது, வெளிப்புறமாக பார்ப்பது, இரண்டு வகையாக பார்ப்பதை பற்றி விளக்கியுள்ளார். உட்புறமாக என்றால் மனதின் மூலமாக தியானிப்பது, வெளிப்புறமாக என்றால் நேரடியாக பார்ப்பது. அப்பொழுது நாம் அனைத்து தேவையற்ற விஷயங்களையும் துண்டித்து விடுவோம். We can directly perceive the Lord, directly see the Lord in prema only. Before that, in bhava, we use our mind to see the Lord, but internally we will see, not directly. நேரடியாக நாம் பிரேமை நிலையில் மட்டும்தான் பகவானை நேருக்கு நேராக பார்க்க முடியும். அதற்கு முந்தைய நிலையான பாவ நிலையில் மனதளவில் நாம் பகவானை பார்க்கலாம். ஆனால் நேரடியாக நம் பௌதிக கண்களை கொண்டு நேருக்கு நேராக பாவ நிலையில் நம்மால் பகவானை பார்க்க முடியாது. So in this verse, Jiva Goswami says, by hearing means we will start from faith, shraddha. So we will start hearing, association. So during hearing, our all doubts about non-existence of the God eradicated. So we will firm faith that God is exist. This is happened at the stage of association, bhajana kriya, when we hear. பஜன கிரியா, பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் பகவானை பற்றி கேட்கும் பொழுது நம்முடைய மனதில் இருக்கும் அனைத்து சந்தேகங்களும் நீங்கி விடுகிறது. பகவானின் மேல் ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படுகிறது. Then when we meditate, when we think about the Lord, that is happen at the stage of nishtha. Nishtha only we can able to slightly think using our mind towards Lord. Before that, it's not happened. So at the stage, our mistaken concept or mistaken thoughts about the Lord will disappear. நிஷ்டா நிலையில்தான் நம்மால் தொடர்ச்சியாக பகவானை பற்றி சிந்திக்க முடிகிறது. அதற்கு முந்தைய நிலைகளில் நம்மால் அவ்விதமாக செய்ய முடியாது. எனவே நிஷ்டா நிலையில் நம் மனதில் இருக்கும் பகவானை பற்றிய தவறான புரிதல்கள் அனைத்தும் நம்மை விட்டு நீங்கி விடுகிறது. So all the problems comes due to ignorance. Ignorance means what? I am thinking I am the body and mistaking that temporary things as permanent things, and misunderstanding that the body is the self. This is the things which give suffering. We think this is giving me happiness. So this is the ignorance.
due to this only all problem coming. அறியாமை காரணமாக நான் இந்த உடல் என்று நாம் கருதி கொண்டு தற்காலிகமான விஷயங்கள் தான் நமக்கு இன்பம் தருகிறது என்று நினைக்கிறோம். இதன் காரணமாகத்தான் துன்பம் வருகிறது. இந்த அடிப்படையான தவறான புரிதல், நான் இந்த உடல் என்ற என்று புரிந்து கொள்ளும் காரணத்தினால் தான் நாம் பல சிக்கல்களில் சிக்கிக் கொள்கிறோம். So that ignorance, then it create ahangara, means false identity with the body. When we identify with the body, then raga means attachment, and tvesa means rejection, then amnivesa, fear for death. So these are all follows. இந்த உடல் மேல் கொண்டிருக்கும் பற்று காரணமாக அகங்காரம் ஏற்படுகிறது. அதன் பிறகு ராகம், அதாவது ஏதேனும் ஒரு விஷயம் நமக்கு பிடித்து விடுகிறது, அதன் மேல் பற்று ஏற்படுகிறது. துவேஷம், ஏதேனும் ஒரு விஷயம் நமக்கு பிடிக்கவில்லை, அதை நாம் வெறுக்கிறோம். இந்த இரண்டில் நாம் சிக்கிக்கொள்கிறோம். இதனைத் தொடர்ந்து நமக்கு மரண பயம் என்பதும் மனதில் தோன்றுகிறது. And due to that desire, we do some action that will create karma. So due to that karma, we will get bias reaction and bad reaction. Due to bias reaction, we will enjoy. We will get good wealth, good education, good family, good beautiful body, everything we will get. But by bad action, we will get suffering, chronic disease, and no education, no wealth. So this will we will get. நம்முடைய ஆசை காரணமாக நாம் செயல்படுகிறோம். அந்த செயல் காரணமாக நமக்கு கர்மவினை ஏற்படுகிறது. அந்த கர்மவினை இரு வகைப்படுகிறது: புண்ணிய கர்மவினை, பாவ கர்மவினை. புண்ணிய கர்மவினை காரணமாக நமக்கு அழகிய தேகம், உடல் மற்றும் செல்வ செழிப்பு, வசதியான வாழ்க்கை போன்றவை கிடைக்கிறது. பாவ கர்மவினை காரணமாக நோயுற்ற உடல், மோசமான சூழ்நிலை, பசி, பட்டினி, பஞ்சம் போன்ற நிலையை நாம் அனுபவிக்கிறோம். So not only we will get this type of karma, and we will get impression. Through that impression, we will again do same thing, life after life. It continues. இந்த கர்மவினை நமக்கு கிடைப்பதோடு சேர்த்து நம்முடைய மனதில் இது சில பதிவுகளை ஏற்படுத்தி விடுகிறது. அந்த பதிவுகள் காரணமாக நாம் அதே போன்ற செயலை ஒவ்வொரு பிறவியிலும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். So by bhakti-yoga, when we see the Lord directly at the stage of prema, that time all our ignorance, all our ahangar, all our karmas, all our sin, everything anarthas will go away. பக்தி யோகத்தில் பிரேமை நிலை நாம் அடையும் பொழுது நம்முடைய அறியாமை, கர்மவினை, அகங்காரங்கள், அனர்த்தங்கள் அனைத்தும் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். This is the aim of ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா and bhakti yoga, to get out of this ignorance. But in bhakti yoga, our aim is not to free from ignorance. Our aim is to attain prema, but as a secondary result, we will get rid of ignorance. ஞான யோகம், கர்மயோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தின் இறுதி இலக்கு இந்த அறியாமையிலிருந்து வெளியேறுவதுதான். ஆனால் பக்தி யோகத்தில் நம்முடைய பிரதான இலக்கு அறியாமையிலிருந்து வெளியேறுவதல்ல, மாறாக பகவானின் மேல் பிரேமை அடைவது. இந்த அறியாமையிலிருந்து வெளியேறுவது என்பது பக்தி யோகத்தில் இரண்டாம் பட்ச விளைவாக நமக்கு கிடைக்கிறது. So if the ignorance gone, completely gone, means this body also gone, because the body is the product of ignorance. So bhakti will destroy all our aprapta karma, kuda, bija and prapta karma. These all karmas, even the present karmas, that also disappear. இந்த உடல் அறியாமை காரணமாகத்தான் நமக்கு கிடைத்துள்ளது. நம்மிடம் இருக்கும் அறியாமை நீங்கிவிட்டால் இந்த உடல் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். பக்தி மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. அது நம்முடைய பிராரப்த கர்மா, அப்பிராரப்த கர்மா, கூட்டம், பீஜம் போன்ற அனைத்து வகை கர்மங்களையும் நம்மை விட்டு நீக்கி விடுகிறது. But dhyana yoga and ashtanga yoga will not remove our prarabdha karma. Prarabdha karma will remove when you get liberation. But in bhakti yoga, when we are staying in this material world itself, this present karma will destroy it.
நம்முடைய பிராரப்த கர்மத்தை தியான யோகம் அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக நம்மால் நீக்க முடியாது. நாம் முக்தி அடையும் பொழுதுதான் அது நம்மை விட்டு நீங்கும். ஆனால் ஒருவர் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட கர்மமானது அவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே பக்தி யோகத்தின் சக்தி காரணமாக அவரை விட்டு நீங்கிவிடும். But we see that devotees, the prema bhakta, this is the result of bhakti means once reaches prema, there is no more prema bhakta body appear here. But the body will be here. Then how? இதுதான் பக்தியினால் ஒருவர் அடையக்கூடிய பலன் என்றால், பிரேம பக்தி அடைந்த பக்தர்கள் இந்த பௌதிக உடலை இருந்து வெளியேற வேண்டுமே, ஆனால் அவ்விதமாக நடப்பதில்லையே. பிரேம பக்தி நிலையை அடைந்தாலும் அந்த பக்தர் தொடர்ந்து பௌதிக சரீரத்தில் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாரே, இது எப்படி சாத்தியமாகிறது? So prema bhakta will not alive here. Answer is he will alive, but his body is not because of karma. This is will of the Lord. The body exists because will of the Lord. Lord maintains his body. அப்படி என்றால் பிரேம பக்த நிலையை அடைந்தால் உடனே அவர் உடலை விட்டு விடுவாரா? அவ்வாறு இல்லை. பிரேம பக்தரும் இந்த உலகத்தில் தான் இருப்பார். ஆனால் அவருடைய உடலானது அவருடைய கர்ம வினையின் காரணமாக இருப்பதில்லை. பகவானின் இச்சை காரணமாக அந்த குறிப்பிட்ட பிரேம பக்தி அடைந்த ஜீவாத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட பௌதிக சரீரத்தில் குறிப்பிட்ட காலம் வரை இருக்கும். So and Vishwanatha Chakravarti Thakur, he says, normally we know from Shraddha to Prema, these are the stages of Bhakti. But Vishwanatha Chakravarti Thakur gives 14 stages. ஸ்ரத்தாவிலிருந்து பிரேமை வரும் வரை இருக்கும் நிலைகள் தான் பக்தியின் நிலைகள் என்று நமக்கு தெரியும். ஆனால் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் பக்தியில் 14 நிலைகளை பற்றி விளக்குகிறார். He start from mercy of devotees, service to devotee, then faith coming, then surrender to Guru, desire for worship or hearing, bhakti, clearance of anarthas, nishtha, ruchi, asakti, rati, prema, seeing the Lord, experience the Lord's sweetness. So these are the 14 stages. அவர் பக்தர்களின் மேல் பக்தர்களின் கருணையை பெறுவது, பக்தர்களின் சங்கத்தை பெறுவது, பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வது, நம்பிக்கை உருவாவது, குருவிற்கு சேவை செய்வது, பிறகு குருவின் உபதேசங்களை கேட்பது, அதன் பிறகு பக்திக்குள் நுழைவது, நிஷ்டா, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா என்று 14 நிலைகளை பற்றி விளக்குகிறார். So the devotee follows this process for getting the removing our ignorance, not any other process. We just follow this 14 process, but automatically everything happens. அறியாமையிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு ஒரு பக்தரானவர் இந்த 14 நிலைகளில் உள்ள வழிமுறையை தான் கடைபிடிக்கிறார். இதில் அந்த அறியாமையிலிருந்து தன்னிச்சையாக அவர் வெளியேறி விடுவார். வேறு தனிப்பட்ட விசேஷமான எந்த வழிமுறையையும் ஒரு பக்தர் கடைபிடிப்பதில்லை. When in the cup you pour the water, automatically the air will go away. No need to do anything to remove the air. Just pour the water. As much as pour the water, as much as air will go away. ஒரு கப்பில் நாம் நீரை ஊற்றினோம் என்றால் அந்த நீர் எந்த அளவிற்கு இடத்தை பிடித்துக் கொள்கிறதோ அதே அளவு இடத்தில் இருக்கும் காற்றானது அந்த கப்பை விட்டு வெளியேறி விடுகிறது. தனிப்பட்ட முறையில் அந்த காற்றை வெளியேற்ற நாம் எந்த முயற்சியும் செய்ய தேவையில்லை. Similarly, when we start Bhakti Shraddha, 2% attraction to the Lord, 98% attraction to material enjoyment. When you go to Nishtha, 55% for attraction to the Lord, 45% for material enjoyment. When you go to Asakti, 80% attraction to the Lord, 20% attraction to the material Maya. And when you reach Bhava, 98% attraction to the Lord and 2% Maya. When you reach Prema, 100% attraction to the Lord. That time no more ignorance. நாம் ஸ்ரத்தா நிலையில் இருக்கும் பொழுது 2% தான் நமக்கு பகவானின் மேல் கவர்ச்சி ஏற்படும், 98% பௌதிக விஷயத்தின் மேல் கவர்ச்சி ஏற்படும். நிஷ்டா நிலையை அடையும் பொழுது 55%
நாம் பகவானின் மேல் கவர்ச்சி ஏற்படும், 45% பௌதிக விஷயங்களின் மேல் நமக்கு ஈடுபாடு இருக்கும். ஆசக்தி நிலை அடையும் பொழுது 80% பகவானின் மேல் நமக்கு கவர்ச்சி ஏற்படும், 20% நாம் பௌதிக விஷயங்களின் மேல் ஈர்ப்ப கொண்டிருப்போம். இறுதியாக பிரேம நிலை அடையும் பொழுது பௌதிக விஷயங்களின் மேல் நமக்கு ஒரு துளி அளவு கூட கவர்ச்சி இருக்காது. 100% கவர்ச்சியும் பகவானின் மேல்தான் நம் மனமானது செலுத்தும். So that bhakti creeper, we planting the seed in our heart. So the duty, the responsibility to grow that creeper is devotee only. So we have to take care. So we are responsible. So while growing that seed plant, we have to be careful. Then it will grow from Shraddha, Sadhu, Sangha, Anartha Kriya, Bhajana Kriya. It will grow naturally. If you not good gardener, then bhakti creeper will not grow. Then we will disturb. இந்த பக்தி என்ற விதை நம்முடைய மனதில் விதைக்கப்பட்ட பிறகு அதை வளர்க்கும் பொறுப்பு, அந்த தோட்டக்காரன் பொறுப்பு நம்முடையதுதான். நாம் சரியாக அந்த விதையை பராமரித்து வளர்த்தோம் என்றால் அது ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜனக்கிரியா என்று பல நிலைகளாக உயர்ந்து அது இறுதியாக பக்தி கொடியாக மலரும். அவ்விதமாக நாம் சரியாக அந்த பக்தி விதையை பராமரிக்காமல், அதற்கு வேலி போடாமல், பாதுகாக்காமல் இருந்தோம் என்றால் அது அவ்விதமாக பக்தியில் அடுத்தடுத்த நிலைகளை அடையாது. So as we know here, in the small seed cannot immediately give fruits. First it will give 2 leaves, then it will grow, then it will grow, then it will give flower, then it will give fruits. It take long time, not immediate. ஒரு சிறிய விதை உடனடியாக நமக்கு பழத்தை வழங்கி விடாது. முதலில் அந்த விதை முளைவிடும், அதன் பிறகு 2 இலைகள் முளைக்கும், அதன் பிறகு அந்த செடி படிப்படியாக வளரும், அதன் பிறகு ஒரு பெரிய செடியாக வளர்ந்து பூக்கள் பூக்கும், அதன் பிறகு இறுதியாகத்தான் நமக்கு பழம் கிடைக்கும். உடனடியாக விதை விதைத்த உடனேயே நமக்கு பழம் கிடைக்காது. So the good gardener will know how to protect the plant by pouring water and putting fence around the plant. He knows that unintelligent gardener, he will not do anything, but plant will die or it will not grow, he will suffer. ஒரு புத்தி கூர்மையுள்ள தோட்டக்காரனுக்கு விதையை எப்படி பராமரிக்க வேண்டும், அதை சுற்றி எப்படி வேலி அமைக்க வேண்டும், எப்படி விதைக்கு நீரூற்றி அதை வளர்க்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நன்றாக தெரியும். ஆனால் புத்திசாலித்தனம் இல்லாத தோட்டக்காரர் சரியான சமயத்தில் நீர் பாய்ச்ச மாட்டார், வேலி சரியாக அமைக்க மாட்டார். இதன் காரணமாக அவர் வளர்க்கும் செடியானது சரியாக வளராது. So by bhakti process we will remove our pious activity karma, impious activity karma, and anarthas arise from devotional service. Our devotional service also will give anarthas like name, fame, everything it will give. This also will go away, and also aparadhs, nam aparadh, that also will go away. பக்தி சேவை காரணமாக நமக்கு ஏற்படும் சில அனர்த்தங்கள், புகழ், பெயர் போன்றவை மற்றும் அபராதங்கள், புண்ணிய கர்ம வினைகள், பாவ கர்ம வினைகள், இந்த 4மே பக்தி சேவை மூலமாகவே நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். And that all our karmas result, karma or impious, it will completely destroyed at the stage of ruchi, and all our bhaktis anarthas will go at the stage of nishtha. But the anarthas comes from aparadh, it will continue up to bhava stage. So to destroy our bhavas, anarthas arises from aparadh, it take long time. It affect even at the stage of bhava. So the devotee should be more careful should not do any Vaishnava aparadh or Nama aparadh. நிஷ்டா நிலையில் நம்முடைய அனர்த்தங்கள் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். ருச்சி நிலையில் நம்முடைய கர்ம வினைகள் அனைத்தும் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். ஆனால் நாம் செய்த அபராதங்களானது பாவ நிலை வரை நம்முடனே வந்து தொடர்ந்து நமக்கு விளைவுகளை தந்து கொண்டிருக்கும். எனவே ஒரு பக்தரானவர் நாம அபராதர் அல்லது எந்த நபருக்கும் பக்த அபராதம் போன்ற எந்த அபராதத்தையும் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். So nama aparadha means offenses towards Lord,
offenses towards a devotee or offenses towards process. If you do these things, Lord will disturb, because the devotee is the one given the power to distribute the bhakti to this world. But if you do offenses to such kind of devotee, then Lord will disturb. Then we will face our enthusiasm for the devotional service will decrease. Once enthusiasm decrease, no taste. No taste means no chanting. No chanting means no destruction of karma. Then everything will collapse. பகவான், பக்தர், பக்தி வழிமுறை, இந்த மூன்றிற்கு நாம் இழைக்கும் அபராதம் நாம அபராதமாக கருதப்படுகிறது. இந்த அபராதத்தை நாம் செய்தால் நாம் மிக மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த அபராதங்கள் செய்யும் ஒருவருக்கு படிப்படியாக பக்தியின் மேல் இருக்கும் ருச்சியானது நீங்கிவிடும். அவருக்கு நாமஜபம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வமே சென்றுவிடும். அவர் பக்தி வழிமுறையில் ஈடுபட மாட்டார். இதன் காரணமாக அவர் கர்ம விளைவுகள் அழிக்கப்படாது. எனவே தொடர்ந்து அவர் பாவ புண்ணிய வினைகளில் சிக்கிக் கொள்வார். So if first we should not commit any Vaishnava aparadha. If you committed, we have to do three things. One, we have to ask apology, then respect, then chant Hare Krishna. வைஷ்ணவ அபராதம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதில் நாம் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஒருவேளை தப்பித்தவறி நாம் வைஷ்ணவ அபராதம் செய்துவிட்டோம் என்பதை நாம் உணர்ந்தால் நாம் 3 விஷயங்களை செய்ய வேண்டும். உடனடியாக அந்த குறிப்பிட்ட வைஷ்ணவரிடம் சென்று நாம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். அவருக்கு உண்டான சரியான மரியாதையை நாம் வழங்க வேண்டும். 3வது, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். But if we not accept our apology, means what should do? So that time continue chanting. We have to do, there is, because no excuse, he is not accepting our, so we continue. But you should not think in any way he will not aware the mistake offense I committed, so no need to ask any ask any apology. So we will, that means that the effect will not destroyed, you will get the result. ஒருவேளை நாம் ஒரு வைஷ்ணவருக்கு அபராதம் இழைத்து நாம் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது அவர் நம் மன்னிப்பை ஏற்காவிட்டால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? தொடர்ந்து நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். மாறாக நாம் இழைத்த அபராதம் அந்த வைஷ்ணவருக்கு தெரியாது, எனவே அதை பற்றி அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, நாம் இதை பற்றி பொருட்படுத்த தேவையில்லை என்று நாம் சிந்தித்தால் நாம் இன்னும் அதிகமான மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும். Or anyway I am chanting Hare Krishna mantra, no need to ask any apology, just I will chant, then it will become further offense. And if you think no he has fault, this devotee has fault, so no need to ask any apology, I will chant, means it will become greater offense. So if you done mistakes, it's very 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 difficult to come out from that reaction. அந்த பக்தருக்கு நாம் இழைத்த அபராதம் தெரியாது, எனவே நாம ஜபம் செய்து நாம் அந்த அபராதத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைப்பது இன்னும் அதிகமான அபராத விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். அதே போல் அந்த குறிப்பிட்ட பக்தர் தவறு செய்பவர் தான், அவருக்கெல்லாம் நாம் அவரிடம் சென்று மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அவசியமில்லை என்று நாம் கருதுவது மிகப்பெரிய அபராதமாக கருதப்படுகிறது. இதன் காரணமாக நாம் மிக மிக மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும். So that's why it's compared to the example that jaundice person, when he eats sugar, it is bitter. But the intelligent patient know that if I take, even though it's bitter, I will be free from this disease. So if patient is intelligent, even though it's bitter, he will take. So similarly, the intelligent devotee, what he will do, even though I did offense everything, so that to come out from this offense is chant Hare Krishna mantra. So even though bitter, to chant Hare Krishna mantra, you will continue chanting. மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு சர்க்கரை தான் மருந்து. எனவே புத்தி கூர்மையுடைய நோயாளி அந்த மருந்து
உண்பதற்கு கசப்பாக இருந்தாலும் அந்த நோய் காரணமாக கண்டிப்பாக அந்த நோயாளி அந்த சர்க்கரையை உட்கொண்டு தன்னுடைய நோயிலிருந்து விடுபடுவார். அதே போல்தான் ஒரு பக்தரிடம் நாம் அபராதம் இழைத்து விட்டோம் என்றால், நாம் புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்தினோம் என்றால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், எப்படி இருப்பினும் நாம் அபராதத்தை இழத்து விட்டோம். எனவே தொடர்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் நாம் ஈடுபடுவோம். இவ்விதமாக அவர் படிப்படியாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. So by becoming an intelligent devotee, we are all one day we will reach that goal by chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna. புத்தி கூர்மையுடைய பக்தர்களாக நாம் செயல்படும் பொழுது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தின் மூலமாக நிச்சயமாக ஒரு நாள் நம்முடைய இலக்கை நாம் அடைவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Any questions? Any online questions? Hare Krishna, Vijay Raghupati Prabhu, Dhanavad Pranam. Well saved and Guru Kripa Mayadas. அருமையான ஒரு lecture Prabhu. Thank you so much. Questions எதுவும் இல்லை Prabhu. Thank you. Prabhu, one question from Dambu. Prabhu, ஆரம்ப நிலையில் பக்தி பண்ணுறேன் பிரபு. நான் வைஷ்ணவ அவதாரம் அதிகமாக பண்ணுறதுனால பக்தியை விட்டு விலக வாய்ப்பு இருக்கா பிரபு? வைஷ்ணவ அவதாரத்தோட பண்ணாமல் இருக்கணும், பக்தரோட கருணை கிடைக்கணும், பக்தியில் முன்னேறணும்னு நினைக்கிறேன். Yes, that. If a devotee is in a beginning stage of devotion, if a devotee in such a stage, if a devotee commits Vaishnava aparadh, is there any chance that he can completely lose his devotion and go out of track of devotion? And how can such a person come out of that Vaishnava aparadh? There are two kind of Vaishnava aparadh. One is intentional, another is unintentional. Unintentional has less effect, but if you intentionally doing that offense, means it's very difficult to come out. To avoid whether intentional or unintentional, you should in the association of devotees. When you are in the get the association means knowledge. You should under the protection of the devotee, you will get the knowledge. Thereby you will aware, you will cautious to commit any kind of aparadha. அபராதங்கள், வைஷ்ணவ அபராதங்கள் இரு வகைப்படும். ஒன்று உள்நோக்கத்தோடு வைஷ்ணவ அபராதம் செய்வது, மற்றொன்று தெரியாமல் தற்செயலாக வைஷ்ணவ அபராதம் செய்வது. உள்நோக்கத்தோடு நாம் செய்யும் வைஷ்ணவ அபராதமானது கடுமையான விளைவுகளை நமக்கு ஏற்படுத்தும். உள்நோக்கம் இல்லாமல் தற்செயலாக நாம் செய்யும் அபராதமானது அந்த விளைவுகளின் தாக்கம் சற்று குறைவாக இருக்கும். எனவே இதிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் என்றால் நமக்கு இரண்டு வழிகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஒன்று பக்தரின் சங்கத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும், மற்றொன்று பக்தி சாஸ்திரத்தில் இருக்கும் ஞானத்தை நாம் பெற வேண்டும். Hare Krishna. Thank you so much for the clarity, Prabhu, how the stages are progressively going from Shraddha to Prema, and what are all the things actually we have to be alert. And as you warned about the offenses, especially about the Vaishnava aparadha. So what exactly is an offense, Vaishnava offense? Suppose if a devotee is not having any hostile feeling to any devotee, but hostility feeling, verupunarvu. So if he does not have a hostile feeling to any devotee, but the other devotee is thinking the behavior of one devotee mistakenly taken as something else, is that considered as an offense? Yes. ஒரு பக்தருக்கு மற்ற பக்தர்களின் மேல் எந்த வெறுப்புணர்ச்சியும் இல்லை, ஆனால் அவர் செய்யும் ஏதோ ஒரு செயலை இன்னொரு பக்தர் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார், அவருக்கு வெறுப்பு இருக்கிறது என்று தவறாக புரிந்து கொண்டார் என்றால் இது அந்த குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு ஒரு அபராதமாக ஏற்படுமா? அதன் விளைவுகளை அவர் சந்திப்பார். We know the story from Rupa Goswami is chanting Hare Krishna mantra in his gut. When one Brahmana passing away in the street, at the time Rupa Goswami laughed out of ecstasy at prema, but the mistakenly the Brahmana thought this person laughing on me, so he went. By thinking that, he went. Then next day Rupa Goswami thinking he telling to Sanatana Goswami, I am getting less taste, why? Then if you are getting less taste means it's not because of karma or devotional, only because of Vaishnava aparadha. Then he decided to call all the
Vaishnavas. Means when you do offenses to the Vaishnavas only, it become Vaishnava, otherwise sinful. If you do any hatred towards normal people, means it's sinful. That will not affect you. But if you particularly do Vaishnava, then become Aparadha. So he called all the Vaishnavas to feed, to give prasadam. So everybody came, but one Brahmana Vaishnava not came. So he understood, I committed aparadha to that Vaishnava. Then he asked apology that way. So even unknowingly also, because Rupa Goswami not knowingly criticized Brahmana, he out of prema, he loved. It also has effect. Thank you, bro. ஒரு முறை ரூப கோஸ்வாமி தன்னுடைய குடிலில் தியானத்தில் இருந்தார். அப்பொழுது அந்த லீலையின் கிருஷ்ண லீலையை தன்னுடைய தியானத்தில் பார்த்தவாறு அவர் சிரித்துக் கொண்டிருந்தார். அந்த சமயத்தில் அந்த குடிலுக்கு வெளியில் ஒரு நோயாளி ஆனவர் நடந்து கொண்டிருந்தார். அவர் தன்னுடைய உடல் ஊனத்தை பார்த்து தான் ரூப கோஸ்வாமி சிரிக்கிறார் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டார். எனவே திடீரென்று ரூப கோஸ்வாமிக்கு அந்த பரவச நிலை மறைந்து விட்டது. அவரால் அந்த பரவச உணர்வில் பிரேமை நிலையில் தொடர்ந்து இருக்க முடியவில்லை. இதற்கு என்ன காரணம் என்பதை சனாதன கோஸ்வாமியிடம் கேட்டார். அதற்கு அவர் கூறினார், நீ தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதேனும் ஒரு வைஷ்ணவ அபராதம் செய்தால் மட்டும்தான் இவ்விதமாக உனக்கு இந்த விளைவு ஏற்படும். எனவே நீ அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும். அந்த வைஷ்ணவரை கண்டறிந்து நீ அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று கூறினார். எனவே அந்த வைஷ்ணவரை கண்டறிவதற்காக இவர் ஒரு விருந்து ஏற்பாடு செய்திருந்தார். அந்த விருந்திற்கு அனைத்து வைஷ்ணவர்களும் வந்திருந்தார்கள். அந்த குறிப்பிட்ட அபராதம் இழைக்கப்பட்டதாக கருதி கொள்ளும் வைஷ்ணவர் மட்டும் அந்த விருந்துக்கு வரவில்லை. எனவே அந்த சமயத்தில் இவர் சென்று அந்த வைஷ்ணவரை சந்தித்து அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டார். அதன் பிறகு இவருக்கு தொடர்ந்து பக்தியில் பரவச நிலை அடைய முடிந்தது. எனவே நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்யும் வைஷ்ணவ அபராதம் தான் நம்முடைய பக்திக்கு ஒரு மிக பெரும் தடையாக இருக்கும். அதன் முன்னேற்றத்தில் ஒரு மிக பெரும் தடையாக செயல்படும். Prabhu, one more doubt. As you have mentioned, the reaction of the offense, especially Vaishnava offense, will continue till Bhava stage, and only during Ruchi stage, the karmas will be nullified. But as we have studied in Bhakti Rasamrita Sindhu, Kleshagni and Subhata are the two symptoms. It will manifest in the sadhana stage itself. So during sadhana stage itself, actually Kleshagni it should manifest if one properly execute the bhakti. So which means there also anarthas and ignorance will go away. Is it right? So during sadhana stage itself, some of the anarthas are going away and ignorance are going away, karmas are going away. But as you mentioned, only in the ruchi stage actually it will get nullified completely. So how to understand this? கிளேஷாக்னி சுபதா போன்றவை சாதன பக்தியிலே நடைபெறும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது பக்தி ரசமசித்துவில். ஆனால் ருச்சி நிலையில் தான் கர்ம வினைகள் நீ முற்றிலுமாக நீங்குகிறது என்று கூறினீர்களே. எனவே இந்த அனர்த்தங்களானது பக்தியின் தொடக்கத்திலிருந்தே நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். இறுதியாக அது முழுமை பெறுவது ருச்சி நிலையில் தான். ருச்சி நிலை அடையும் பொழுதுதான் முழுமையாக நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? இதை பற்றி சற்று விளக்குங்கள். So when we start the devotional service, sadhana bhakti, two leaves will come. That the two leaves is Kleshagni and Subhata. And Kleshagni means removal of our suffering, the removal of the causes of suffering. That means it process started, and when Anartha Nivritti start, more destroyed. When go to Anishita Bhakti, mostly destroyed. And when you go to Ruchi, it completely destroyed. But it goes not completely when the process start, 100% no, slowly. But at the stage of Ruchi, no more. பக்தியை தொடங்கும் பொழுது படிப்படியாக நம்மை விட்டு அந்த அனர்த்தங்கள் கலங்கங்கள் நீங்கிவிடும். கிளேஷாக்னி என்பது பக்தியின் தொடக்கத்திலேயே நடைபெறும். ஆனால் படிப்படியாக நடக்கும். ஒருவர் ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா போன்ற நிலைகளில் மெல்ல மெல்ல அது நீங்கும். பிறகு இன்னும் அதுக்கு அதிகமாக நிஷ்டா, ஆசக்தி, ருச்சி போன்ற நிலைகளில் இன்னும் அதிகமாக நீங்கிவிடும். இறுதியாக பாபா பிரேமை அடையும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக நீங்கிவிடும். எனவே இந்த கலங்கங்கள் நீங்குவது என்பது படிப்படியாக ஒவ்வொரு நிலையிலும் தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய நிகழ்வாகும். At stage of Nishtha, we can control our effect of karma. We can control our desire. It will not manifest. But in Anishita Bhakti, we cannot control. It will force us to do sinful activities. That's why that
if we want to advance in bhakti, we should be at least in the nishtha stage. Below that means no control on us, everything forced upon us. அனிஷ்ட பக்தியில் நம்மால் நம்முடைய ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது. இதன் காரணமாக நாம் கர்ம வினைகள் செய்ய தூண்டப்படுவோம். அதன் விளைவுகளை நாம் அனுபவித்தே தீர வேண்டும். ஆனால் நிஷ்டநிலை பக்தி வரும் பொழுது நம்மால் நம்முடைய ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். எனவே நம்முடைய செயல்கள் நம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். கர்ம வினையில் அதிகமாக நாம் சிக்கிக்கொள்ள மாட்டோம். எனவே நாம் பக்தியில் பாதுகாப்பான நிலையை அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தோம் என்றால் குறைந்தபட்சம் நாம் நிஷ்டா நிலையாவது அடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜய் பிரபு, ஒரே ஒரு கேள்வி ஆன்லைன்ல இருந்து. பக்தியின் 8 நிலைகள் அதை அழகா வர்ணனை பண்ணீங்க. அதுல ஒரு நிலையிலேருந்து அடுத்த நிலைக்கு போகும்போது உள்ள அதோட அறிகுறிகளை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ப்ரோ என்னது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ப்ரோ? ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு போகும்போது அந்த சிம்டம்ஸ், அறிகுறிகள், சிம்டம்ஸ், இந்த நிலையை விட்டு மாறணும் சிம்டம்ஸ் பிரபுஜி. Yes, that and Shraddha symptoms what? We will accept Bhakti scripture, Bhagavad Gita we will accept, Srimad Bhagavatam we will accept, and we will enthusiasm to follow in our life what mentioned in the Bhagavad Gita. This is called symptoms of Shraddha. And Sadhu Sangha means we want to follow, so we will associate with devotee and hear. This is symptom. When we hear, this is Sadhu Sangha. Anartha Nivritti means our all unwanted anarthas like Urchagamai means we will be first day only come to temple, but we will think that I know everything. We become pride. We will not respect any senior devotees. So this is Anishtita Bhakti. It will disappear. And Kanadarla, one day we will do mistakes, one day we will do enthusiastic devotional service, another day no devotional service. And Visaya Sankara means more attachment for sense, that we cannot withdraw our senses from sense object. It will pull us. And Niyama means we will take vow, but we cannot fulfill that vow. And we will always mentally speculate. Someday we will think I will become nice householder, I will have a nice wife, children, and I will do bhakti. Next day, no, I will go to sannyas to go to forest. Then he will think, no, now I will take family life. After experiencing, at the end, I will renounce everything. So this is mental keep on thinking. These are all, and name, fame, position, these are all Anishtita Bhakti. This is the symptom of Anishtita. When you come to Nishtha, in Nishtha, we will not sleep during chanting, during hearing, and we will not indifferent. We will indifferent to the situation. We will give attention, and we will not speculate about what this Prabhupada says, that Prabhupada says. We will not speculate with mind. So this is the Nishtha. And when you come to Ruchi, we will get taste in the Nishtha, we will get taste for devotional service. But in Ruchi, we will get taste for Krishna. Before that, no taste for Krishna. But Ruchi only taste, then Asakti, it become condensed. At Bhava, till Bhava, we are attracted to Krishna. At Bhava, Krishna attracted to us. And Prema, it more intense. All Vivachare Bhava, Satvika Bhava, Anubhava, Vibhava, Sthai Bhava, all manifest. It give so many please to the devotee and Krishna. முதலில் ஒரு பக்தர் பக்தியின் மேல் நம்பிக்கை ஏற்பட வேண்டும். அவர் பக்தர்களின் சங்கத்தை அவர் நம்பிக்கை ஏற்படுவர் தான் ஸ்ரத்தா என்ற நிலை அழைக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு சாது சங்கா, அதாவது பக்தர்களின் சங்கத்தை அந்த குறிப்பிட்ட பக்தர் ஏற்க வேண்டும். அந்த சங்கத்திலிருந்து சில உபதேசங்களை கேட்க வேண்டும். அடுத்தது அனர்த்த நிவர்த்தி என்ற நிலை. இந்த நிலையில் அவர் அனர்த்தங்கள் அவரை விட்டு படிப்படியாக நீங்கிவிடும். உதாரணத்திற்கு அவருடைய தற்பெருமை, பொய் அகங்காரம் போன்றவை நீங்கிவிடும். பிறரை மதிக்காமல் நடப்பது போன்ற விஷயங்களிலிருந்து அவர் படிப்படியாக விடுபடுவார். அதன் பிறகு நிஷ்டா என்ற நிலை அடையும் பொழுது அவர்
தீவிரமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவார். அவர் நாம ஜபத்தை செய்வார். அதில் அவருக்கு ருச்சி ஏற்படும். பக்தி சேவையின் மேல் அவருக்கு அதிகமான ருச்சி ஏற்படும். அங்கே அவர் மனயூகம், மன கற்பனை போன்றவற்றில் ஈடுபட மாட்டார். மாறாக அந்த நிஷ்டா நிலையில் நிலையான பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவார். அந்த பக்தி சேவையில் அவருக்கு நல்ல ருச்சி ஏற்படும். அடுத்தது ருச்சி என்ற நிலையில் அவருக்கு கிருஷ்ணரின் மேல் ருச்சி ஏற்படும். நிஷ்டா நிலையில் பக்தி சேவையின் மேல் ருச்சி ஏற்படும். ருச்சி என்ற நிலையில் கிருஷ்ணரின் மேல் அவருக்கு ருச்சி ஏற்படும். கிருஷ்ணரின் நாமரூப குண லீலைகளின் மேல் ருச்சி ஏற்படும். அதன் பிறகு ஆசக்தி என்ற நிலையை அடையும் பொழுது அது ஒரு முதிர்ந்த நிலை, ஒரு அனைத்து உணர்வுகளும் முதிர்ச்சி அடைந்த நிலை என்பதுதான் ஆசக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இறுதியாக பாவா நிலை ஒரு பக்தர் அடையும் பொழுது அந்த பக்தர் மேல் கிருஷ்ணர் ஈர்க்கப்படுகிறார். கிருஷ்ணரின் கவனம் அந்த பக்தரின் மேல் வருகிறது. கிருஷ்ணர் அதிகமாக அந்த பக்தரை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறார். இதுதான் பாவா நிலை. இறுதியாக பிரேமை நிலை. இந்த நிலையை ஒரு பக்தர் அடையும் பொழுது அனைத்து பக்தி உணர்வுகளும் தீவிரமாக இருக்கும். அதில் பல நிலைகள், அந்த பிரேமைய நிலைக்குள்ளே பல நிலைகள், வியாபச்சார பாவம், சாத்வீக பாவம் என்று பல படிகள் உள்ளது. எனவே இந்த பிரேமை நிலையில் அனைத்து பகவான் மற்றும் பக்தருக்கு உண்டான உறவுகள் மற்றும் உணர்வுகள் மிக தீவிரமாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோ. Thank you so much, brother. Hari Bol, Hari Bol.